Good morning students, this is the class for 6th standard science subject and physics our third lesson in forces and motion. Okay, in last class we have learned about the concept of uniform motion and non-uniform motion and also the type of motion that is based on the path, based on the duration and based on the speed. Okay, so to continue that lesson now we are going to learn about the multiple motion. Okay, multiple motions means in one case there is many types of motion like rotatory, circulatory, oscillatory. Okay, so look at the bicycle. For that we have to consider one bicycle. Look at the bicycle. What type of motion does the wheel perform and what type of motion does cycle in total perform? Okay, so first the tires which is present in the bicycle rotates and it makes a rotatory motion. Okay, whereas the bicycle that is travel in the road that produces or makes a linear motion because the cycle is traveled in a road as linear path. Okay, so the cycle makes a linear motion and the wheel present in the cycle which makes a rotatory motion. Okay, the next one is we can see the example of multiple motion in a sieving machine. Okay, sieving machine means in Tamil we call it as tayal machine. Okay, so first the motion of the needle. Okay, the needle which is present in the sieving machine. So the motion of the needle is linear motion because it travels along a straight path but downward direction. Okay, it works the downward direction. So the motion of the wheel. Okay, so the wheel present in a sieving machine which produces the rotatory motion because it rotated. Okay, so it makes a rotatory motion, whereas the motion of the footrest, okay, so the midichu tappangal and the footrest, okay, it will produce a oscillatory motion because back and front. Okay, so back and front irukanaala adu enna sollala appadina oscillatory motion like a swing. Okay, ஊஞ்சல் விளையாடும்போது இருக்குல்ல, so அந்த மாதிரி இருக்கனால back and forth movement இருக்கனால the footrest which will produce a oscillatory motion. Okay, so the motion of the needle is linear motion, motion of the wheel is rotatory motion and motion of the footrest is oscillatory motion. Okay, so the next one is science today. So today science is what means robot. Okay, so a bipedal humanoid robot. Okay, so இங்கே பார்க்க போகிற ரோபோட் எந்த மாதிரி அப்படின்னா பைப்படல், ரெண்டு கால் இருக்கக்கூடிய ஹியூமனாய்டு ரோபோட். நம்ம ஒரு மேன் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூமனாய்டு ரோபோட். ஓகே, ஸோ ரோபோட்ஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? ரோபோட்ஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ். ஓகே, ஸோ சம் ரோபோட்ஸ் கேன் பெர்ஃபார்ம் மெக்கானிக்கல். சம் ரோபோட்ஸ் என்ன செய்யும்? பெர்ஃபார்ம் மெக்கானிக்கல். மெக்கானிக்கல் மீன்ஸ் மிஷின் மாதிரி. ஓகேவா? தென் ரிப்பிட்டேட்டிவ் ஜாப்ஸ் ஃபாஸ்டர் மோர் அக்யூரேட்லி தென் பீப்பிள். ஓகே, ஸோ அக்யூரேட்லி தென் பீப்பிள் நம்மளை விட அது என்ன பண்ணும்? கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு முடிக்கும். ஓகேவா? அஸ் கம்பேர்டு வித் பீப்புள். So the next one is robot can also handle dangerous materials like the bomb diffusing. இதெல்லாமே என்ன செய்யும்? ரோபோட் செய்யும். ஓகே, ஸோ இட் கேன் ஆல்சோ ஹேண்டில் டேஞ்சரஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் டிஸ்டன்ஸ் பிளானட்ஸ். ஓகே, ஸோ த டேர்ம் கம்ஸ் ஃப்ரம் எ ஜெக் வேர்ட். ஓகே, ஜெக் வேர்ட் robota which means forced labor. Okay, so it's the robots come from the zek word robota which means forced labor. Okay, so robotic is the branch of science. Okay, so robotics is the branch of science that deals with the study of robots. Okay, so robotics is the branch of science that deals with the robots, study of robots. Okay, so what can robots do? என்னென்னலாம் the robots செய்யும்? Okay, so robot can sense and response to their surrounding. Robot can sense. ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம்? சென்ஸ் பண்ணிக்கிறோம், ஃபீல் பண்ணிட்டு தென் நம்மள மாதிரியே அந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? ரெஸ்பாண்டும் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இட் கேன் சென்ஸ் அண்ட் as well as response to their surroundings. Then the robots can handle delicate objects. Delicate object means it refers to the soft things. Okay, soft things in Tamil we call it as மென்மையான பொருட்கள். ஓகே, ஸோ they can handle delicate objects and apply great force. For example, to perform eye operations that is guided by a human surgeon. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐ ஆப்ரேஷன் பண்ணும் which is guided by the human surgeon. அவர் என்னென்ன அந்த கைட்னஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்களோ அந்த கைடை ஃபாலோ பண்ணி இது ஒரு ஐ ஆப்ரேஷனவே பண்ணும். ஓகே, ஆர் டு அசம்பிள் எ கார் வித் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மீன்ஸ் செயற்கை
நுண்ணறிவு. ஓகே, அதுக்குள்ளே அந்த செட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு அது எல்லாமே செய்யும். தென் ரோபோட்ஸ் will also be able to make decisions for themselves. அது நம்மளோட அந்த ஆர்டர் படி தான் நடக்கும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. நம்ம கட்டளை கொடுக்காம என்ன பண்ணோம், அதுவாகவே இது சரியா இது தவறா அப்படின்ற முடிவு, இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது அப்படின்ற அந்த டிசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இட் மேக் ஓன் தர் டிசிஷன்ஸ் ஃபார் themselves. அதுவாகவே என்ன பண்ணும், டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.